nach der Wahl. Und da darf ich gleich wieder Herrn Kommissar Reynders ans Pult bitten. Thank you, Madam President, honourable members of the European Parliament. On Sunday, 17 December, Serbia held parliamentary and local elections in 65 municipalities, including Belgrade. Those elections were observed by a very substantial international mission from OSCE, ODIHR, as well as members of the European Parliament. Let me thank them for this important engagement. According to the statement of the OSCE ODIHR, the elections, though technically well administrated and offering voters a choice of political alternatives, were dominated by the decisive involvement of the President, which, together with the ruling party's systemic advantages, created unjust conditions. In their statement of 19 December, High Representative Vice President Josep Borrell and Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Várhelyi took note of the report and concluded with concern that the electoral process requires tangible improvement and further reform. Let me underline that the rule of law and the proper functioning of Serbia's democratic institutions remain at the core of Serbia's EU accession process, as they are enshrined in our treaties, which list Copenhagen criteria. The revised enlargement methodology clearly sets out that progress on the fundamentals determines the overall pace of negotiations. We expect that all credible reports of irregularities are followed up in a transparent manner by the competent national authorities. This also includes allegations related to the local elections in Belgrade and other municipalities. Following the adoption of the final OSCE ODIHR report and recommendations for future elections, we expect Serbia to implement them quickly ahead of future elections. We stand ready to support Serbia in implementing those recommendations. We have followed closely the protests in Serbia after the elections. Let me underline the importance of upholding the right of peaceful demonstration. At the same time, violence is not the solution and is unacceptable. Police action must be proportionate and respect fundamental rights within the rule of law. We call on the Serbian political leadership to ensure now a constructive, inclusive dialogue across the political spectrum. There is no space for disinformation narratives in a healthy democracy. Serbia remains a candidate country negotiating its accession to the European Union. We expect Serbia to demonstrate unequivocally its determination to advance the accession process by accelerating its work on the implementation of EU accession-related reforms across the board and to deliver real and tangible results. This includes, in particular, the area of rule of law and the normalization of relations with Kosovo through the swift implementation of all EU-facilitated dialogue commitments, including the agreement on the path to normalization and its implementation annex. Let me also reiterate our strong expectation that Serbia will step up its efforts towards full alignment with EU common foreign and security policy positions and restrictive measures as a matter of utmost priority. We will be closely following how Serbia is delivering on these points and are ready to support Serbia in this endeavour. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Erster Redner für die EVP-Fraktion ist der Kollege Bilčík. Commissioner, dear colleagues, Serbia's public space has been captured by tensions and personal accusations.
Let me therefore recap some facts from joint conclusions of the European Parliament's observers from the 18th of December, which I also sign and fully supported. I quote, "Frequent snap elections cause people's distrust of the state governance and are hindering the implementation of needed EU accession-related reforms. The low level of political debate, the pressure on the voters, the emphasis on personal discreditation of opponents, the harsh rhetoric in political life in Serbia remain all very worrying." As observers, we also said on the day of the elections, key procedures for voting and counting were mostly followed. However, we have reported cases of lack of secrecy. We received several reports of mass registration in Belgrade of voters from abroad and from other municipalities inside Serbia, specifically to enlarge the electorate. We call on the competent authorities to investigate properly and give follow-up on all the problematic issues we have referred to. End of quote. This was said jointly by all the EP observers on the 18th of December after the elections. Dear colleagues, I stood by these words in December, and I stand by them now. And I do so because I believe that Serbia deserves better. Serbia deserves a European future. People in Serbia deserve a political climate without constant political campaign. People in Serbia deserve true European reforms. People in Serbia deserve a clear choice between Russia and Europe and a clear choice between confrontation and cooperation. People in Serbia deserve that politicians at last begin to deliver on these choices. I wish Serbia less focus on the tragic past and more energy towards a better future. I wish Serbia all the best in making brave and right choices for the sake of people in Serbia and for the sake of Europe. Thank you. Dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Andreas Schieder. 1 minuta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist heute genau ein Monat her, seit die Wahlen in Serbien stattgefunden haben. Und wie mein Vorredner und der Herr Kommissar schon gesagt haben, es gibt eine Liste von Unregelmäßigkeiten, die bei diesen serbischen Wahlen aufgetreten sind. Phantomwähler, Stimmenkauf, einseitige Medienberichterstattung und ist die Vorwurfsliste, die meiner Meinung nach lückenlos aufgeklärt werden muss. Transparenz braucht es hier. Und für die Transparenz, für die muss die Regierung sorgen. Aber die Premierministerin Brnabić und der Präsident Vučić machen das Gegenteil. Anstatt für Transparenz zu sorgen, kritisieren sie internationale Wahlbeobachter wie auch meine Person aufs Schärfste und aufs Ärgste. Und das ist nicht nur zurückzuweisen, sondern es zeigt ganz deutlich, dass die Kritik, die geäußert worden ist, in den Berichten voll ins Schwarze trifft. Wir können so ein Vorgehen aber nicht hinnehmen als Europäische Union. Wir müssen dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit und alle transparenten Prozesse eingehalten werden, auch in Serbien. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pan poseł Klemen Groszel. 1,5 minuty. Dear colleagues, once again, the certified irregularities that occurred in these snap elections have proved that Serbia has a serious issue with meeting basic democratic standards and in conducting free and fair elections. We have been aware of these issues for years. However, what is new is the brutal openness with which these irregularities took place. In fact, it looked like the Serbian authorities did not even care. Why? Because they are still confident that nothing will happen. And unfortunately, they are right. The Commission and Council reaction has been, to put it mildly, very soft. This is the essence of the problem of our enlargement policy as a whole. The question is, will the EU insist on the implementation of our fundamental democratic values and principles, such as the principle that free and fair elections are the foundation of the EU? Or will we be politically pragmatic and, for the sake of quasi-geopolitical stability, sacrifice the democratic hopes and aspirations of the Serbian people? For me, the answer is simple, but I know that many in the EU has a huge dilemma. Supporting democracy is difficult, time-consuming, and demands a lot of work and dedication, while stabilitocracy brings quick, short-term pragmatic benefits. But if we look back to our own past, we will recall that when democratic standards and principles are in question, pragmatism doesn't bring the expected results. On the contrary, it usually brings more instability and, in the end, even violence. If we truly care about the future of Serbia, of the Western Balkans, and of the EU itself,
we must support the democratic aspiration of the Serbian people and ensure that they can vote in free and fair elections. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pani poseł Viola von Kramon-Taubadel. 1,5 minuty. Colleagues, I've seen many elections from Kazakhstan to Kosovo, Ukraine to Iraq. However, since I became an election observer 20 years ago, I have never witnessed something like this. Mass migration of SNS voters to the city of Belgrade, busing hundreds of voters from Republika Srpska, pressuring voters, carousel voting, no access to international media for the opposition before the election day. The plan to publish election results tomorrow, but backdated to the 3rd of January, will ensure that the opposition loses any right to appeal to the High Court. Let us be crystal clear. These elections are rigged. They are stolen. The united opposition could have won in Belgrade if thousands were not brought in, re-registered or pressured to vote for SNS. Dear citizens of Serbia, the European Parliament stands with you. First, we demand an impartial international investigation, together with the OSCE, as was the case in Serbia after the 1996 elections. The goal of every election observation mission is to respect the voters' will. If massive fraud takes place, the international community needs to protect voters' rights. Second, with the inter-party dialogue, the EP has a long-term instrument for mediation between political parties in Serbia. Why not use it now for this occasion? The EP is being recognized as a credible actor on both sides, Serbian authorities and the united opposition. Let's make use of that. It is in our joint interest to see a democratic European Serbia, which will lead the whole region to the EU. Thanks a lot. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Ladislav Ilčić. 1 minuta. Poštovani kolege, na izborima u Srbiji je očito bilo velikih nepravilnosti, od kupovine glasova, naknadnih ubacivanja listića u biračke kutije i pritiska na birače, do dovoženja birača autobusima iz drugih dijelova Srbije u Beograd gdje su se održavali i lokalni izbori. Tako je u nekim kućama u Beogradu od 50 kvadrata bilo prijavljeno i više od 30 birača koji naravno nisu živjeli tamo, ali su se trebali prijaviti da bi tamo mogli glasati. Tako srpski politički predstavnici dovode srpske birače i na izbore u Hrvatsku. I dok ovaj puta na izborima su Hrvati ostali bez svog predstavnika u Srpskoj skupštini, to se Srbima u Hrvatskoj sigurno neće dogoditi, jer oni imaju zagarantirana 3 mjesta u Hrvatskom saboru koji godinama, da bi paradoks bio veći, izravno odlučuju o parlamentarnoj većini. Naravno, građani Srbije mogu slobodno birati koga žele, ali ne vidim kako bi Hrvatska ikad mogla glasati za ulazak ovakve Srbije u Europsku uniju. Hvala vam lijepo. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Tożsamość Demokracja głos zabierze pan poseł Jean-Lin Lacapelle. 1,5 minuty. Chers collègues, je suis assez scandalisé par l'organisation de ce débat sur les élections en Serbie qui révèle, une fois de plus, la partialité politique qui règne dans ce Parlement. Que reprochez-vous exactement aux Serbes? Les élections ont été organisées à la demande même de l'opposition. Le processus électoral a été le plus étroitement surveillé de l'histoire de la Serbie, avec plus de 5000 observateurs présents. L'OSCE n'a relevé que 13 irrégularités graves et approuvé 93% des opérations de vote. Avec de tels chiffres, le résultat du scrutin ne peut pas être remis en question. Mais ce ne sont pas les faits, mais l'idéologie qui vous motive. Quel est le problème alors? Est-ce la victoire du président Vučić et donc la défaite de vos amis politiques de l'opposition que vous ne digérez pas? Et donc, est-ce pour cela que l'Union européenne tente de déstabiliser la Serbie? Marinika Tepić, chef de file de l'opposition serbe, se vantant hier dans la presse que ce débat aujourd'hui se tient à sa demande. Une fois pour toutes, chers collègues, ce n'est pas à l'Union européenne de décider des affaires intérieures de la Serbie, ni de s'ingérer dans sa politique. Chaque pays est libre, souverain et indépendant, même lorsque ses choix démocratiques ne vous plaisent pas.
Cela s'appelle la démocratie. Alors, chers collègues, je suis issu d'un mouvement qui, en 50 ans d'existence, n'a jamais contesté la légitimité des résultats d'un scrutin. Alors moi, permettez-moi d'être heureux du résultat de ces élections par lesquelles le peuple serbe a choisi librement son destin et de souhaiter au président Vučić tout le succès possible pour le bien et l'avenir de la Serbie. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. W imieniu niezrzeszonych głos zabierze Andor Deli. 1 minuta. Thank you, Madam President, Commissioner. It is very unfortunate that here in the European Parliament the same recipe is being used against Serbia that has been used against Hungary since 2010, where the leftist liberal opposition tries to turn domestic political failures into success, not through democratic elections, but with external help. But just as this tactic failed in case of Hungary, it won't work in the case of Serbia either. But there's a difference. Hungary is already a member state, while Serbia has not yet joined the EU, but as we can see, the discrediting campaigns have already begun here in the European Parliament. In recent years, the image and credibility of the EU has greatly decreased in all countries of the Western Balkans, not just because of the hesitancy or rigidity of the Union, but also because of these overly critical, biased opinions. We in the Fidesz delegation are convinced that these debates are counterproductive and damaging, and this House must show more respect and understanding towards Serbia. Thank you. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Andrej Ковачев. 1 minuta. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям европейската интеграция на Сърбия и смятам, че тя е безалтернативна. Идеята на Европейския съюз е да преодолеем неприятелството, което ни е налагано от идеологиите на миналото. Сърбия има сериозно влияние върху повечето страни от Западните Балкани, което увеличава нейната отговорност. Освен тясното сътрудничество с Русия, във вътрешен план наблюдаваме не само проблемите по време на изборният процес, които колегите споменаха, но систематичното потъпкване на правата на етническите общности. Ще ви запозная само с един от последните случаи. На 8 ноември, деня на Западните покрайнини, важен за българската общност в Сърбия, група цивилни полицаи нахлуват в българския културен център в Босилеград. Те повдигат обвинение за етническа и верска омраза на директора Иван Николов и изземат всички книги на поета Едвин Сугарев «Елегия за краището». Иван Николов е заплашен с 10 години затвор. В същото време Едвин Сугарев е възпрепятстван да слезе в Сърбия. Аз самия съм автор на предговора към тази книга и тя по никакъв начин не потиква към етническа или верска омраза. За огромно съжаление, в сръбското публично пространство тече непрекъснат говор на омраза срещу българската общност. Това е същата практика, която наблюдаваме и в Северна Македония по отношение на българите и трябва ясно да се каже, че един и същия център. Това е югокомунистическите елити и техните наследници, които все още заемат ключови позиции в двете страни. Желая бърза интеграция на сръбските граждани и преодоляване на всички тези проблеми от миналото. Сърбия трябва да бъде оценявана само по делата си, а не по добре написани закони. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Tonino Picula. 1 minuta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Rasprava Europskog parlamenta o izborima u Srbiji je opravdana, jer se radi o izborima u državi kandidatkinji za članstvo u Europskoj uniji. Međunarodni promatrači su ocijenili izbore u Srbiji kao nefer izbore s brojnim kršenjima demokratskih principa izbornih pravila. Krše se i međunarodni sporazumi o zaštiti manjina. Izbori u Srbiji koji se održavaju u kratkim intervalima pogoduju održavanju atmosfere izvanrednog stanja u društvu. Ovo su čak 3. parlamentarni izbori u samo 4 godine, a svi su poslužili kao instrument jačanja osobne vlasti predsjednika države. Naime, parlamentarni izbori u Srbiji slabe parlamentarizam i služe konsolidaciji autokratske vlasti Aleksandra Vučića. Ali ovo ne bi trebala biti samo rasprava o posljednjim izborima u Srbiji, nego i o odnosu Europske unije prema Srbiji. Održavanje stabilnosti Vučićevog režima znači održavanje nestabilnosti u drugim državama na Zapadnom Balkanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu. Srbija je i sve podjeljenija oko svog puta u Europsku uniju, dok podrška Putinovoj Rusiji ostaje visoka. Hvala. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Tomasz Wajc. 1 minuta.
Thank you, Chair. There's clear evidence of electoral fraud, and we have clear evidence of additional voters being brought in by buses into Belgrade. Even dead people have voted, and there's clear evidence that this fraud was well organized, well ahead of the elections. And these elections were not just influenced, but they were clearly stolen. Hundreds of thousands of Serbian citizens have been protesting for free and fair elections, and rightly so, because Serbians have the same right to demand free and fair elections and institutions that follow their constitutional obligations as all other European states. So I call for an international investigation into these election frauds, and I call on all member states not to accept this election result before we see a result of this international investigation, because there's no democracy without free and fair elections. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Ryszard Czarnecki. 1 minuta. Pani marszałek, panie komisarzu, szanowni państwo! Trzeba bardzo jasno powiedzieć, a tego może zabrakło, że Serbia jest krajem, o który toczy się mecz geopolityczny między nami, Zachodem, a Rosją. I oczywiście jest wielu Serbów, którzy chcą być bliżej Moskwy niż bliżej Unii Europejskiej. Pytanie, co my na to? Czy my jako Unia będziemy starali się westernizować, uzachadniać Serbię, czy też będziemy odwracać się do niej plecami i de facto spychać ją w kierunku Moskwy? Myślę, że w wymiarze pewnego interesu Zachodu, Unii Europejskiej znacznie lepsze jest to pierwsze wyjście. Oczywiście możemy i powinniśmy oceniać krytycznie takie czy inne przejawy serbskiej demokracji, natomiast nie powinniśmy nagle przestać dostrzegać interesu geopolitycznego, a ten jest najważniejszy. Musimy być otwarci na Serbię, musimy jak najszybciej przyjąć ją do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Lukas Mandl. 1 minuta. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Serbien ist ein wunderbares Land mit einer starken Kultur, mit fleißigen Menschen. Wie ich immer wieder sage, Serbien könnte das Deutschland des Westbalkans sein, der Wirtschaftsmotor. Es ist der größte Staat mit der stärksten Wirtschaft. Was geschieht stattdessen? Aggression nach innen und außen. Herr Kommissar Reynders, Sie sind wieder da, fast die gesamte Plenarwoche hier für die Europäische Kommission. Richten Sie Herrn Borrell aus, richten Sie Herrn Vaheli aus. Was Sie hier hören im Parlament, lesen Sie als Kommission die Berichte der Wahlbeobachtungsmissionen und seien Sie nicht überrascht. Niemand kann überrascht sein darüber, wie die angeblichen Wahlen gelaufen sind in Serbien, wenn etwas agiert wie ein autoritäres, undemokratisches Regime, wenn etwas reagiert wie ein autoritäres Regime, wenn etwas verhält sich wie ein autoritäres Regime, dann ist es möglicherweise ein autoritäres Regime und es ist Schluss mit Appeasement. Das ist meine Bitte an die Europäische Kommission. Helfen wir den Menschen in Serbien, die Freiheit wollen. Sie verdienen es, sie verdienen eine europäische Zukunft. Seien wir an der Seite dieser Menschen und tun wir das Beste dafür, dass Serbien eine gute Zukunft hat nach diesem Regime. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Matjaž Nemec. 1 minuta. Spoštovani, danes se obračam na vas, prebivalke in prebivalce Srbije. Prihodnost Evropske unije si ne predstavljam brez vas in vaše države kot polnopravne članice, a bojim se, da članstvo v Uniji ni iskrena strateška izbira državnega vodstva Srbije. Iskanje ravnotežja med verodostojnostjo pristopanja k Uniji z odpiranjem poglavja na eni strani in povezovanjem Srbije z obveščevalnimi strukturami totalitarnih držav na drugi strani postaja skorajda neresno, bizarno, posmehljivo. Retorika političnega vrha, politične manipulacije in preigravanje, izmikanje odgovornosti na nezadnje številne indikacije o nepravilnostih med volilnim procesom v decembru državo vedno bolj vrednostno oddaljuje od Evropske unije. Retorika političnega vrha, manipulacije, slednje izpostavljajo ne le mednarodni opazovalci, ampak tudi številni nevladne organizacije in vi, volivci Srbiji. Vi, spoštovani, si zaslužite zdravo demokracijo, preverjene informacije in svobodne medije, delujočo pravno državo in verodostojno pristopna pogajanja. Ne pozabite, da je mnogo med nami tu v Evropskem parlamentu iskrenih sogovornikov, ker si to prizadevamo
da bi postali tudi vi del naše družine. Srečno! Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Željana Zovko, 1 minuta. Poštovana predsjednice, poštovani povjereniče, za nama su izbori u Srbiji i još je rano donositi zaključke o njihovoj regularnosti dok ne dobijemo konačno izvješće o DIR-u. U međuvremenu je bitno da se uvaže sve pritužbe u skladu s pravilima za provedbu izbora. U ovom trenutku je bitno za put Srbije da radi na daljnjim koracima prema demokratizaciji zemlje, izbornog procesa, a iznad svega javnog diskursa. Očekujemo i brže formiranje vlasti s obzirom na pokazatelje o velikoj zastupljenosti stranke na vlasti u parlamentu. Ono što mene prvenstveno brine kao zastupnica Hrvata u Europskom parlamentu, ma gdje god oni bili, je da Srbija pokaže reciprocitet u pristupu i tretiranju hrvatske manjine i da budu dionici u vlasti kad već nisu zbog izbornog sustava ušli u parlament. Također bitno je da se otvori dijalog oko pitanja nediskriminatorne uporabe hrvatskog jezika i poštivanje hrvatske kulturne baštine i tradicije u Srbiji. I konačno, iznad svega, da bi se riješila situacija i konačno došlo do pomirbe, rješavanja nestalih iz Domovinskog rata. U ovim ključnim trenucima geopolitičkih promjena i narušavanja međunarodnog sustava temeljenog na pravima, Srbija se nalazi na povijesnom raskrižju. Bitna je odluka koju će preuzeti, a put preko toga ide preko istine i pomirenja. Hvala. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Franz Bogowicz, 1 minuta. Spoštovani gospod komisar, spoštovana podpredsednica, prihajam iz Slovenije in lahko mirno rečem, da Srbijo dokaj dobro poznam in sam sem trdno prepričan, da je za blagostanje ljudi, ki živijo v Srbiji, pa tudi za trajen mir v tem delu Evrope, zelo pomembno, da Srbija stopi v Evropsko unijo. Vstop v Evropsko unijo je vsekakor v vsaki državi pogojevan z spoštovanjem osnovnih pravil demokracije. Pluralizem v družbi, svobodni mediji in zagotovo je ena od ključnih postavk tudi svobodne in poštene parlamentarne volitve, pa tudi lokalne volitve. Na zadnjih volitvah je kar precej opazk o tem, kako so prihajali ljudje iz drugih koncev Srbije v Beograd, kako so prihajali volivci iz Republike Srpske. Zato želim in verjamem, da bo za vse najbolje, da se čim prej pride do končnega poročila o poštenosti teh volitev in na osnovi tega poročila naj tudi komisija naredi strategijo, oceni te volitve in naredi strategijo nadaljnega približevanja Srbije Evropski uniji. Srbom želim uspešno in dobro približevanje Evropski uniji, nam pa tudi veliko modrosti na tej poti. Bardzo dziękuję panie pośle. W ramach procedury KHDI mamy 3 zgłoszenia. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tomisław Sokol. Bardzo proszę, 1 minuta. Srbija je nedemokratska država, Aleksandar Vučić godinama zavlači Brisel i Brisel mu uporno gleda kroz prste. Apsurdno je da mu se tolerira savezništvo s Rusijom u okolnostima u kojima ostatak Europske unije ujednačeno provodi vanjsku politiku prema Rusiji. Međutim, sad je stvarno dosta. Ovakvoj Srbiji, u kojoj je čitav medijski prostor pod kontrolom vlasti i u kojoj je provesti poštene izbore praktički nemoguće, nije mjesto u Europskoj uniji. Ne samo da Beograd nije spreman na dogovor oko Kosova, nego je velikosrpski hegemonizam postao ključan faktor nestabilnosti u susjednim državama. Politika srpskog sveta možda je najvidljivija u Crnoj Gori, koju se uz pomoć Srpske pravoslavne crkve želi vratiti u srpsku i rusku interesnu sferu. Takva politika nespojiva je s europskim vrijednostima. Zato još jednom, po tko zna koji put, pozivam Europsku uniju da iskoristi mehanizme koji joj stoje na raspolaganju, uključujući one političke i gospodarske, da spriječi širenje velikosrpskog hegemonizma prije nego što bude prekasno. Moramo prisiliti Srbiju da se konačno odredi želi li graditi europski put ili će zauvijek ostati crna rupa na karti Europe. Hvala lijepo. Dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Sean Kelly. I was never in Serbia, but my former assistant, Jelena Radikovic, was from Serbia, so I have an interest in it.
And I'm pleased that we are now in a position where we can analyse the elections. Hopefully the report will be positive, because I think enlargement as such for the EU is a very good thing, but also the hope of acceding to the European Union one day sets in train reforms that may not otherwise happen without that. And I would hope that the hope of being a member of the European Union one day, when they see the benefits which many of their neighbours, including Frank's Slovenia, having joined, will encourage them to be an inclusive society where the rule of law is observed, respect for minorities, etc. And that hope then, and those reforms, will become a reality when they join the European Union one day. I think that would be great for the European Union and great for Serbia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Thierry Mariani. Bardzo proszę. Merci, Madame la Présidente. J'ai participé pendant 15 ans en tant que député français aux missions d'observation de l'OSCE. J'ai appris une chose, c'est qu'on peut connaître le bilan quand le rapport est remis. Or, aujourd'hui, vous êtes tous en train de discuter d'une élection où il n'y a aucun rapport du BBI-DDH. Ce rapport sera dans un mois, voire un mois et demi. Alors, vous parlez de témoignages. Je ne les remets pas en cause, mais il y avait 5000 observateurs. Et je pense que la moindre des prudences, Monsieur le Commissaire, ce serait d'abord de ne pas avoir fait ce débat avant de connaître le rapport du BBI-DDH. Vous parlez d'état de droit, mais il y a des institutions sur les observations électorales. Ces institutions, je vous le rappelle, normalement doivent remettre le rapport. Or, on s'aperçoit que ce débat est utilisé par une partie de l'opposition qui remet en cause le résultat des élections. Je suis inquiet parce que cette région a besoin d'apaisement. On sait très bien que ce débat va servir à une partie de l'opposition pour continuer probablement à entretenir des troubles. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous cherchez en organisant un tel débat? Est-ce que vous ne cherchez pas, une fois de plus, à faire une sorte de seconde Maïdan? W imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Didier Reynders. Thank you, Madam President. Honourable members, the debate today illustrates the importance the EU attaches to its relations with Serbia as a candidate country negotiating its accession. That is why we have clear expectations and why Serbia is under particular scrutiny when it comes to the functioning of its democratic institutions and rule of law. I took good note of your concrete requests as regards the follow-up to a number of issues identified during the recent elections. Please rest assured that rule of law reforms and improving the functioning of democratic institutions will remain at the core of the Commission's priorities in Serbia's accession negotiations. We already provide substantial support to Serbia in this respect and are ready to continue doing so in the coming period. It is up to Serbia to deliver on those reforms on the basis of its strategic goal of EU integration. Thank you. Bardzo dziękuję panu komisarzowi. Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się podczas pierwszej lutowej sesji. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie posła